Shubha Sanjay. A very good evening to everyone. So, voice scales to the thumbs up kodi. If you are able to hear me, please give thumbs up. So, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಚಾರ್ಯ AS ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. So, we are going for current affairs 2024-25 daily live session. So, today's topics will go before going through today's topic. So, Acharyaiasacademy is coming out with Foundation Course 2026. Ira ma'am, good evening. Welcome to Acharya IAS. So, Foundation Course 2026. So, the batch is starting on 12th May. Miss Markobadi. Rakesh sir, good evening. Nandakumar sir, good evening. Welcome to Acharya IAS. So, there is early bird offer. Utilize ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್, ಶಾಂತಪ್ಪ ಸರ್, ಭರತ್ ಸರ್, ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಇವರಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ. ಸೊ ಎನ್ರೋಲ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಚಾರ್ಯ IAS. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. So this year also it is very important current affairs heat waves is. So what is this? What is that we need to understand under heat waves? ಏನು ನೋಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ heat waves ಕೆಳಗಡೆ. So we should understand what is heat wave. Heat wave is a period of abnormally high temperature that occurs during summer season in India. Heat wave typically occurs between March and June. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ಗೆ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಪೀಪಲ್ ಡೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ರೀಸನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು, ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋರು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಸೊ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇಟಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂನ್. ಸೊ ಹೀಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ maximum temperature. In plains 40 degrees Celsius or more. In a plain, whereas if it is 40 degrees Celsius or more, we call it heat waves. In hilly regions 30 degrees Celsius or more. In coastal area 37 degrees Celsius or more. When normal maximum temperature of a station is less than or equal to 40 degrees Celsius, heat wave departure from normal is 5 to 6 degrees. Severe heat wave will be 7 degree plus. Severe heat waves 7 degree plus ಇರುತ್ತೆ. Normal heat waves will be between 5 degree and 6 degrees. Cool alva? Not cool, it's hot. Clear? So ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ಟೋರಿ. ಇವರು 2012 ನನಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹೀ ಈಸ್ IIT ಮದ್ರಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, UP ಅವರು. ಸೊ ಈಸ್ ಎ ಶರ್ಮಾ ಫ್ರಮ್ UP. ಏನಾಗತ್ತೆ, he will be writing 2013 last attempt with me. 2012 he wouldn't have cleared prelims. 2010 ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ CSAT he could not clear. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಐ used to call him Bhaiya. So ಅಣ್ಣ, if Bhaiya, if it's not this term,
if 2013 ಆಗದೆ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಯುಲ್ ಡೂ? ಬಯ ಟೋಲ್ಡ್ ಐಲ್ ಗೋ ಟು ಕೋಟಾ. ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ JEE, ಸೊ ಐಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ಇನ್ ಕೋಟಾ ಅಂತಂದರು. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ IIT person, you got a good job and all. Why did you come to UPSC ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. So Baya told, I had got a good package that time itself, somewhere around 30 lakhs plus the package ittanta. So he left and he came for UPSC. He says the reason was, Sanketh, listen, when for 2,500 years back, till 2,000 years, we saw kings were there. They used to have big kingdoms. They used to rule many people. They used to have lot of people below them. So to become a king, you need to know a lot of knowledge. Plus, irrespective of that, you need to have blood. You should be kin. Kingship is a hereditary concept. And caste-based, Kshatriya. We are Shudras, we could never become kings, he told. But we should thank Britishers, because after Britishers came, kings did not have value. Only people who had value was people who worked and had knowledge. Yeah. Concept gave them the purview purse, that also they abolished later. So kings went away, so all of us became equal. So that's the beauty of Indian constitution. But there's one more thing I need to add on to that, Sanketh, he told. What it is? Yes, all of us are equal, but it so happened that constitution created indirectly a king who no need to be having a blood or a caste. He can be king for him. He can become king by just clearing UPSC. District collector we call him, because if you come to UP, there are people with 75 lakhs to 80 lakh population of districts, where a lot of people will be there and there will be only one district collector. Under one district collector, there will be 9,500 revenue department people, 11,000 police people, like that 13 departments will be there. You will have 30,000 people working under him. Alva. So that is the thing about this. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೂಸನ್ ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೊ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಿಂಗ್. ಹೌದಾ? ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಎಸ್, ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಎನಿವೇ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆಗ್ತೀರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್. When a normal maximum temperature of a station is more than 40 degrees Celsius, heat wave departure from normal 40 degree to 4 to 5 degrees, severe heat wave 6 degrees. So imagine, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು 30 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದೆ, 36 ಆಯಿತು. ಇದನ್ನೇ ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಹೀಟ್ ವೇವ್ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು 40 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ದಾಟಿರಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ಆವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ ಏನಿತ್ತು, ಆವತ್ತು 42 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, 42 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇವತ್ತು ಇದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 42, ಇವತ್ತು 47 ಇದೆ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 4 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಐ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೀಟ್ ವೇವ್. Understood what is heat wave?
We call this as heat waves. Next topic. Atlantic Meridional Overturning Circulation. Slowdown. ಸಿ ಇದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು. ಇದನ್ನು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮೆರಿಡಿನಲ್ ಓವರ್ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಗೈರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಗೈರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮೆರಿಡಿನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮೆರಿಡಿನಲ್ ಓವರ್ಟರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಈಸ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೋತ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ Atlantic Meridional Overturning Circulation is at risk for imminent collapse, with recent studies indicating that anthropogenic emission could expedite this between 25 to 2095. So 2095 ಒಳಗಡೆ AMOC will slow down, and by the time it reaches 95, you will not have AMOC. You will not have AMOC. So ಇದಕ್ಕೆ reasons ಏನು, anthropogenic. What do you mean by anthropogenic? Human caused. Role of Indian Ocean. As Indian Ocean warms faster and faster, it generates additional precipitation. This draws more air from the other parts of the world to Indian Ocean, including Atlantic. With so much precipitation in the Indian Ocean, there will be less precipitation in Atlantic Ocean. Yes, Atlantic Meridional Overturning Circulation slowdown reason is warm water transportation. AMOC transport warm water, salty surface water from tropics to northern region. These warm waters carry heat energy, contributing to warm of regions like Europe. So normally you can see this. You can see this. This red color warm water will make the European cold temperature little bit warmer. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ, UK ಅಂತ, ಸ್ಪೇನು, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ಲು, ಈ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ವಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಿಂದ ಕೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೂಲ್ದಿರೋದು ವಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. Cooling and density easing. As the warm surface water move towards the poles, they gradually cool due to heat loss to the atmosphere. Also, cold fresh water from the melting ice of the Arctic added to the cooler ocean. Can you see it's going like this? ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರೇ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು, ಪೋಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾವುದು ವಾರ್ಮ್ ಏರ್, ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ಯಾವುದು ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್. Can you see this picture? Next, downwelling. Once the cooled and dense cold water sinks to deeper layers of the ocean, in the process known as downwelling. Upwelling ಅಂದರೆ ಪೆರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲಾನಿನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಎಲ್ ನೀನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಲಿನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್
ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಅಪ್, ಇದು ಅಪ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೌನ್ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗೋದು. ಡೌನ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್. Downwelling occurs primarily in North Atlantic Ocean, where the dense water mass forms and begins its southward journey. Southward flow. The cold, dense water flows southward along the ocean floor, traversing the vast distance across the Atlantic basin. So I'll repeat the complete process in one sati. I'll repeat the complete process in one sati. So it so happens that all the cold, dry winds come to Indian Ocean. Indian Ocean ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನಲ್ಲೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ಗೆ ಈಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯುರೋಪು. ಸೊ ಯುರೋಪ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯುರೋಪಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ್ಮ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ವಾಮಿಟ್ ಅಪ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾರ್ಮ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು it will make that European places like France, Portuguese and all, they are warmed instead of cold. Later it goes towards northern pole. ಪೋಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೂಲ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಕೂಲ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್, ದ ಆರೋಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್, then coming down, going up and coming down. So warm water went up, cold water came down. This cold water after coming here ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರಿಂದ ಒಂದು ವಿಂಗು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ವಿಂಗು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಎ ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. This complete process is known as Atlantic Meridional Overturning Circulation. Okay now. So why it is falling down? Yake adu kammi agtida? The rising precipitation, accelerated melting of green ice sheet have introduced more cold fresh water into North Atlantic. This influx has lowered the water salinity and density, causing colder ocean layers to expand while warmer ones contract. So precipitation ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹೈ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿಯಿಂದ ಲೋ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಯಾವುದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ? ಐಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಸಾರಿ, ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಮೂವ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ರೀಚ್ ದೇರ್, ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಜ್. ಈಗ ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೂ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರು. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಲಿನಿಟಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ಏನಂತೀವಿ, Atlantic Meridional Overturning. So the reason why they are going to vanish because of melting of green land. Why are they melting? Greenhouse effect. Next one,
Earthquake swarms. Earthquake swarms. ಈಗ ನಮಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಶಾಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಸ್ವಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಒಂದೇನ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾ? ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಶಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. Earthquake swarms are different. What is the difference between earthquake and earthquake swarms? So earthquake swarms is a sequence of, it is not one two, it will be multiple like this. So there will have multiple smaller sequence of most small earthquakes with no identifiable main shocks. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರತ್ತೇನೋ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಆಫ್ಟರ್ ಶೇಕ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಸ್ವಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಶೇಕ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೇ ಆರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. They are themselves smaller in intensity. But it will be a large number. And they will be for days, weeks, sometimes even for months. Continuous agi earthquakes ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ earthquakes ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮ್ಸು ಅದೇ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಕ್ಯಾನೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲೇಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಹೈಡ್ರೋಥರ್ಮಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ವಾಲ್ಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಥರ್ಮಲ್ ಅಂದರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಚೆ ಬರ್ತಿರತ್ತಲ್ವ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಮೂರು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಸ್ವಾಮ್ಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. When seismic energy piles up inside the earth and is released in a small amount from certain points, such series of earthquake can occur. So ಇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್, ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಏನು, ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಶಾಕ್ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಮೇನ್ ಶಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ಶೇಕ್ಸು. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿನೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಎವ್ರಿ now and then the shakes are happening, then we call it earthquake swarms. So ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ earthquake swarms ಆಗುತ್ತೆ? Why it happens? Fluid movement. ಏನಿದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೂಮೆಂಟು? ಮ್ಯಾಗ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, energy will be released. That will be like very less energy. So that energy will create earthquakes, fluid movement. Second one, active volcanoes. So there will be magma filled gaps irutte. Active volcano ಆಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಫಿಲ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಾಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಪ್ಲೇಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು, ಸ್ಲೋ ಸ್ಲಿಪ್ ಈವೆಂಟ್. ಎ ಸ್ಲೋ ಸ್ಲಿಪ್ ಈವೆಂಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ earthquake in slow motion and typically involves centimeters to tens of centimeters of movement along a fault over weeks to year. We commonly see slow slip events at Hikurangi subduction zone. Yes, falls tarane. Slow slippu dippu ella falls ena. Slip and dip are falls. Alva, the moment we see the slip. So all these three reasons we can find
ನಮಗೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಸ್ವಾಮ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. they're not earthquake, they're earthquake swarms. ನೋಡಿ, ಮೈನ್ ಶಾಕ್ ಆಯಿತಾ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರೋದು ಆಫ್ಟರ್ ಶಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಸ್ವಾಮ್ಸ್ಗೆ ಮೇನ್ ಅಂತ ಏನಿರಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಸ್ವಾಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, WMO confirms 2024 as the warmest year. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಾಸ್ ದ ವಾರ್ಮೆಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಇಯರ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ವಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀಟಿಯಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ 2024 was the warmest year on record. Based on the 6 international data sets, the past 10 years have all been in the top 10 in an extraordinary streak of records breaking temperature. So last 10 years are the warmest decade anta helboda? 10 years as the warmest decade? Yes. In past 10 years, 2015 to 2015, 10 warmest years on the record. Every year it is increasing. We have likely seen the first calendar year with a global mean temperature of more than 1.5 degrees Celsius and the above 1850 to 1900 average. The 6 international databases are used to reach the consolidated WMO global figure. So 2024 saw exceptional land and sea temperature, ocean heating. So there was too much of land heating, too much of sea heating, too much of ocean heating. So to reduce this warmness is what is Paris Agreement. Which is the warmest year in the world? 2024 is the warmest. Clear? Clear. Next one. Desertification in Sub-Saharan Africa. Desertification in Sub-Saharan Africa. So, what is desertification? Andre ಏನು? COP21 ಅಲ್ವಾ ಸರ್? COP21 is ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಹೊಡೆದಾಕಿ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ಪೈಲಪ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಈಗ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಬಂದು ಪೈಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ವೆನ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಪೈಲಪ್, they'll have precipitation. Okay na? So we'll have precipitation. But forest ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ದ. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So grass will be there. This grass gets heated up, or this grass will be open for cattle. Cattle will come and eat off the grass. Well, grass is eating the cattle. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಎಳ್ದಾಗ ಸಾಯಿಲ್ ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then when it is like this, no more trees will grow, no more grass will grow. So there is no more wind stopping there. Because of no stoppage of wind, the area will slowly turn into desert. Clear? So that's how desertification ಆಗೋದು.
ಸೊ ಈಗ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸಬ್ಸಾರ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇದೇ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌದು. ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಏನು? ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ನು ಮತ್ತು what is the reason for desertification? Climate change. Desertification ge climate change and deforestation. So desertification in sub-Sahara will create problems like livelihood, food security, environment, particularly in Sahel and north of Africa. It's driven by factors like climate change, human activities, poor land management. Impact includes food storage, poverty and displacement of population. ಇವೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸಬ್ಸಾರಾದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಅದ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಜನರು ಅವರು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆರರಿಸಮ್. ಇದೇ ಗ್ರೀನ್ ವಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅದನ್ನು ರೀಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಆಫ್ರಿಕನ್ ಯೂನಿಯನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ. ಗ್ರೀನ್ ವಾಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಹೈಪರ್ ಏರಿಡ್? Is it coming under hyperacidity? Yes. So can you see all these will become desert soon? It will become the massive desert. Alva. So desertification of Sub-Sahara. Clear up. Bega, we will go for revision. First one, heat waves. Heat waves 4 degrees ginta ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, 5 degrees ginta. First of all, it should have a criteria that day temperature should be 40 plus. So Atlantic Meridional Overturning Circulation. This is Atlantic Meridional Overturning Circulation happens because of Indian Ocean alli high precipitation ಆಗುತ್ತೆ. Salinity differs from Atlantic to Indian. So that's the reason warm current will move up. When warm current goes up, it will get cooled. Over that, the cold current will add up to it, and that cold current moves southwards in the Atlantic Ocean, and when it reaches Indian Ocean, it again moves southward and go towards the Indian Ocean, creating a circular motion. Earthquake swarms, these are not aftershocks. ಇವೆಲ್ಲ 3 conditions. Fluid movement ಇದ್ದಾಗ, active volcanism ಇದ್ದಾಗ, slow slip ಇದ್ದಾಗ, small earthquakes ಆಗುತ್ತೆ. Those are not called as earthquake swarms. WMO confirms 2024 as the warmest year. Not only that, 2015 in the 2024, this 10 years are the warmest 10 years. Next to desertification of Sub-Sahara. Sub-Sahara is becoming deserted. Who told this? World Meteorological Organization. Clear up. So we'll have more number of topics from tomorrow, which are important for prelims. So nale meet agana. Till then, have a great day. All the very best. God bless you all. Jai Hind. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರಾಕೇಶ್ ಸರ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಫ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್.